Okay, my dear students, please welcome to benzene chemistry classes. Okay, here this is the video of KCET, NEET and JEE practice series, and here I am going to solve the previous year NEET problems in this particular video. Here, if you are not yet subscribed to my YouTube channel, please go and subscribe. Then you will get more and more number of this type of videos. Here in these videos I am giving a simple trick to solve the problems. Okay, so this particular video is for the topic solutions. Okay, here for an ideal solution the correct option is, they have given 4 options. For ideal solution, which one is correct? Ideal solution means what? A solution which obeys Raoult's law at all its concentrations and temperatures. That is called as ideal solution. Here for ideal solution, what do we know about ideal solution? For ideal solution, enthalpy of mixing is equals to 0. Means there is no change in the enthalpy of the solution on mixing the two components, and the volume change in the volume during mixing is also 0, isn't it? And here let us check the options. First option is delta G is equals to 0. Then how to calculate whether this is right or wrong? How to guess this? Delta G. What is the formula to calculate delta G? Delta G is equals to delta H minus T into delta S, isn't it? So we know that delta H is 0. Here delta G is equals to 0 minus T into, what is delta S? Entropy. Please remember, on mixing two components, entropy never becomes 0, isn't it? On mixing two components, the order of arrangement somewhat disturbed. Because of that reason, the delta S has some value. It never be 0 for ideal solution. Please remember, delta S is not equals to 0. As delta S is not equal to 0, it has got some value. Therefore, delta G is equals to minus T into delta S. Okay, hence this never be equal to 0. Delta G out 0 because delta S value on this value there. For any solution, ಯಾವುದೇ solution mix ಮಾಡಿದಾಗ delta S change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. delta S means entropy ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, 0 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. entropy ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So because of that reason, delta S is equals to, it never be equals to 0. So delta G is equal to 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is wrong. delta G 0 ಅನ್ನೋದು ಏನದು wrong, because delta G ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, and this indicates that delta G is always negative for this. ಈ delta G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ always negative ಇರುತ್ತೆ. Okay, next delta S for the mixing is equal to 0. As we know, delta S is mixing ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is also wrong. For ideal solution, delta S never be equal to 0, and volume change in the volume is not equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, for ideal solution the volume change in the volume during mixing is equals to 0. This is also wrong. And delta H mixing is equals to 0. So for ideal solution, delta H mixing is equals to 0. So the option D is the right answer. Okay, so simply ಈ ತರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, next, this is important. Why this is important? Because here we are going to learn a concept, isn't it? The mixture that forms maximum boiling azeotrope is the mixture that forms maximum boiling azeotrope. So a problem solve ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, we'll understand a concept, azeotropic mixture. Azeotropic mixture So azeotropic mixture means what? Here the solution which boils at a constant temperature, the component of two solutions boils at a constant temperature is called as azeotropic mixture. ನಾವು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If I take the solution, if I take liquid A, the first liquid is A, and I will take another liquid B. ಅವೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. In this beaker I have mixed two solutions, liquid A and liquid B. If the boiling point of liquid A is some
some value, it has got some value. If let us take 100 degrees Celsius means it is water, it will take 120 degrees Celsius. ಎರಡು solution na mix ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So now what happens here, at a particular composition, at a particular concentration of the solution starts boiling at constant temperature. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬೀಕರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. I should go for distillation method, fractional distillation method or simple distillation method. Then what happens? During the distillation, what happens? The component which is having lower boiling point first boils off and is converted into vapor. First ಏನಾಗುತ್ತೆ, boil ಆಗಿ vapor ಆಗುತ್ತೆ, and those vapors are condensed to get the liquid A, and liquid B boiling point ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ it will start boiling later boil ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ if this solution start boiling at same temperature, component A and component B both starts boiling at same temperature. component A ಮತ್ತು component B ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎರಡರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, that solution is called as azeotropic mixture. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, isn't it? ಸೊ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ A and liquid B starts boiling at a particular temperature. So that temperature is neither of the boiling point of A nor of the boiling point of B. ಇವೆರಡರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ when the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure, that temperature is called as the boiling point of the solution. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೆಪರೈಸಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೆಪರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು? 1 atm, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೆಪರೈಸ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು? ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೆಪರೈಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದು, ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕವರ್ ದಿಸ್ ಬೀಕರ್ ಬೈ ಅ ಲಿಡ್, ಒಂದು ಲಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಬೀಕರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ the molecules acquire this space, the gaseous vapor phase molecules acquire this space. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the pressure exerted by this gaseous molecule is called as vapor pressure of the liquid, isn't it? So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೀಗ if I start heating this solution, what will happen? More number of molecules will get higher kinetic energy and they will escape from the surface. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಈ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಪ್ ಆದ್ರೆ ವೆಪರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವಾ? as the number of molecules in the vapor phase increases, the vapor pressure also increases. The vapor pressure ಏನಾಯ್ತು, increase ಆಯ್ತು. when this vapor pressure becomes equal to 1 atm, that vapor pressure of the liquid becomes 1 atm, then the liquid is said to be boiling. aವಾಗ liquid ಏನಾಗುತ್ತೆ, boil ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. because the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure, then it will start boiling. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? liquid A has boiling point 100 degrees Celsius means what? On heating the liquid at 100 degrees Celsius, vapor pressure of this liquid becomes equal to atmospheric pressure.
Here 120 degrees Celsius means what? At this temperature, vapor pressure of this liquid becomes equal to atmospheric pressure. Okay, so now we'll understand the types of azeotropic mixture. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ A ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ B ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Here it contains only the molecules of A, it contains only molecules of B. Here there is an interaction between AA molecules and there is an interaction between BB molecules, isn't it? If I add both the components in a solution, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there will be interaction between A and B, isn't it? A ಮತ್ತು B ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? So based on this interaction you can separate the solution as ideal solution and non-ideal solution. If interaction between AA and BB is equals to AB, that solution is called as ideal solution. For ideal solution we cannot expect this azeotropic mixture. For non-ideal solution, non-ideal means what? The interaction of AB, it may be greater than AA and BB or it may be less than AA and BB. AB interaction ಏನಾಗಬಹುದು, AA interaction ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು, BB interaction ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ AB interaction ಇವೆರಡು interaction ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ we are going to get another type of solution, they are called as non-ideal solution. Here suppose the interaction between AB interaction is greater than AA or BB interaction. AA interaction BB interaction ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ AB interaction ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ A ದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ BB ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the interaction, the bond between AB is greater than, stronger than AA or BB. ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, these molecules cannot be converted into vapors easily. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಅವು ಈಸಿಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿ ಎ ಅನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಈ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಪೋಸ್ AB interaction is less than AA or BB. AB ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಗಳು AA ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ BB ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ A ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ B ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A and B, the bond between A and B is weaker, easily it can be broken, easily and break ಆಗುತ್ತೆ. If bond is broken, the liquid molecules are converted into gaseous molecule. So maximum number of liquid molecules are converted into gaseous molecule, hence vapor pressure increases. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Negative deviating non-ideal solution, positive deviating non-ideal solution. Let's come to the point. What is our point? Azeotropic mixture ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ, ಹೌದಾ? So there are two types in azeotropic mixture. There are two types. The first one, minimum boiling azeotropic mixture. The second one is maximum boiling azeotropic mixture. So minimum boiling ಅಂದ್ರೆ ಏನು,
ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ the composition of the components in liquid phase and vapor phase are equal. ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ, the composition in the liquid phase also becomes equal to the composition in the vapor phase. vapor phase ಅಲ್ಲಿ composition ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, liquid phase ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದ್ರದ್ದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಈ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇದೆಷ್ಟಾಗಬಹುದು? ಅರೌಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಯರ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ molecules of A becomes into vapors less in number and molecules of B also converted into vapors less in number. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ B ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇವೆ? ವೆಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ A ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ವೆಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ if the interaction between A and B, the interaction between A and B is weaker. Suppose ಇಲ್ಲಿ interaction between A and B ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ more number of molecules are converted into vapors. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ ವೆಪರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದ್ರ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸಿಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರದ್ದು 0.2 ATM ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದು ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ 0.2 ATM. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು? 1 ATM ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? 0.8 ATM ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? I have to supply the temperature to increase the vapor pressure only up to 0.8 ATM. 0.8 ATM ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ that becomes equal to 1 ATM. ನಾನು 0.8 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ 0.2 ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆಡ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ATM ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. The solution starts boiling. Means minimum boiling azeotrophs are formed when interaction between A and B is weaker than AA or BB. So this is interaction between them is interaction between AB is lesser than the interaction between AA or BB. So positive deviating non-ideal solution can form minimum boiling azeotroph. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವೇ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಈ ಬಿಕರ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಎದು atmospheric pressure equal ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ vapor pressure of A becomes equal to atmospheric pressure when the temperature reaches 100 degree Celsius, ಹೌದಾ? here it is B, ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. B ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. the vapor pressure of the B component B becomes equal to atmospheric pressure when the temperature is 120 degree Celsius. ನಾವು ಇದನ್ನ 120 degree Celsius ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ atmospheric pressure equal ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? A ಮತ್ತು B ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will mix A and B. Now in this case the attraction between A and B, the interaction between A and B is greater than AA or greater than BB. ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ A ಮತ್ತು B ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ.
ಎ ದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ವೆಪರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ನಾವು 1 ATM ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂಡ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 100 ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, 120 ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 121 degree Celsius. Here now this solution starts boiling at 121 degree Celsius. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ 121 degree Celsius ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದಾವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವೆಪರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು ಈಸಿಲಿ ವೆಪರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ 1 ATM ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ more and more energy. So the temperature, the boiling temperature of the solution becomes greater than component B and component A. Such type of solutions are called as maximum boiling azeotropic mixture because the boiling point of azeotropy is greater than component A and component B. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ? The interaction between AB is greater than AA and BB. So ಯಾವ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದಾವೆ? Yeah, these are the greater. Negative deviating non-ideal solution. So please remember, if the solution is positive deviating non-ideal solution, it will form minimum boiling azeotrope. Positive deviation ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ minimum boiling azeotrope ಇರುತ್ತೆ. If it is negative deviating, maximum boiling azeotropic mixture. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ಈ ತರ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೆ. ಈ ತರ ನೆನ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ here based on this we will solve the problem. See, heptane plus octane. First one, heptane. What is our problem? The mixture that forms maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope agಬೇಕಾದ್ರೆ condition ಏನು? Negative deviating non-ideal solution. It must be negative deviating. So negative deviating means what? The bond between AB must be stronger than AA and BB. ಹೌದಾ? Here heptane and octane. Heptane ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? It contains the molecules of heptane are bonded by van der Waals forces because they are non-polar, isn't it? Heptane is a non-polar molecule and heptane is non-polar, octane is also non-polar. So these two are bonded by which bond? They are bonded by van der Waals force. Here heptane ಅಲ್ಲಿ van der Waals force ಇರುತ್ತೆ, octane ಅಲ್ಲಿ van der Waals force ಇರುತ್ತೆ. On combining both the solution, again the force between the heptane and octane will be van der Waals force. Means it will form ideal solution. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಐಡಿಯಲ್ solution formation ಮಾಡುತ್ತೆ. So it will not be our answer. Next, water and nitric acid. Water and nitric acid. Water. Here how we can write water? You can write water like this, isn't it? And HNO3. HNO3. How we can write HNO3? ಇದರ ಬರೆಯಬಹುದು HNO3 ಅನ್ನ. See here, in water what happens? There is a hydrogen bond between one water molecule and another water molecule. In case of HNO3, there is a hydrogen bond between one HNO3 molecule and another HNO3 molecule. If HNO3 and water are mixed, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there forms the hydrogen bond between oxygen and hydrogen of the hydrogen bond between HNO3 and water. This hydrogen bond is stronger as compared with the hydrogen bond present in the water molecule and HNO3 molecule. So this is intermolecular hydrogen bonding. ಈ intermolecular hydrogen bonding ಏನಂತಂದ್ರೆ
this is stronger as compared with hydrogen bonding in water as well as in HNO3. So interaction between AB is greater than interaction of AA and interaction of BB. So interaction ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will form negative deviating non-ideal solution. Negative deviating non-ideal solution. If it forms negative deviating non-ideal solution, so it is must be negative idre ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, maximum effort ಹಾಕಬೇಕಾ. So it forms maximum boiling azeotropic mixture. So this is our answer. Water and nitric acid. See here, 32% of water and 68% of HNO3. They will form the azeotropic mixture, maximum boiling azeotropic. The composition of HNO3 and water are 32% of water and 68% of HNO3. The boiling point of water is how much? Here it is 373 Kelvin, isn't it? 100 degrees Celsius means 373 Kelvin, and boiling point of HNO3 is 359 Kelvin, and the boiling point of azeotropy is 393.5 Kelvin. 393.5 Kelvin. See here, ಇದ್ರದ್ದು 373, ಇದ್ರದ್ದು 359. ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ethanol plus water. Ethanol plus water. So here water forms hydrogen bonding in between water molecules if ethanol comes. Suppose ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ethanol molecule ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, in between water molecule if ethanol comes, what happens? The bond between the strong hydrogen bond between the water molecule decreases. It will form weak hydrogen bond. The hydrogen bond between water and ethanol will be weaker, so it will form positive deviating non-ideal solution. The information madutte positive deviating non-ideal solution. So this will not be our answer. Acetone and carbon disulfide. It also, acetone means what? Here CH3, C double bond O, CH3. If it is added with carbon disulfide, CH2, ಈ carbon disulfide add ಮಾಡಿದ್ರೆ it will also form positive deviating non-ideal solution. So it is also not our answer. Our answer is water and nitric acid. Please remember, negative deviating ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ maximum boiling azeotrope formation ಮಾಡ್ತವೆ, positive deviating ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ minimum boiling azeotrope formation ಮಾಡ್ತವೆ. Okay, so this is about the problems. Okay, thank you.